GSK i Gentlemani owszem grają na siebie, ale to nie jest tak, że dyskwalifikują z siebie z udziału w playoffach. Nadal jest możliwość, w którym wchodzą do playoffów, ale sporo zależy od tego meczu, który teraz na naszych ekranach. O, nasza scena możemy. A nie, bo wtedy był Krysia. Ej, no tak. No tak, no to mam na myśli. Dobra, nieważne. Więc jest to mały historyczny moment i tak ważny mecz dla Iron Wolves. Błysk, ale Kakan, okej, Kakan! Ajajaj, tak bliziutko, żeby ten jeden autos doleciał, ale Warden... Czy Kakan może zginąć od Trundla i miliona autoataków? Nie ma hopa, nie ma flasha. I jeszcze, ten shock blast dołoży. To jest tragedia dla Iron Wolves. Gier wygrywać, farmił i wygrywał. Taki był dżunglerem, był Souli często. Taka meta też wtedy była jednak, ale zobacz na Sauliusa. On za to nie farmi, on idzie od razu po zabójstwo Flaty, jeszcze zaznaczony podchodzi Saulius i ostatecznie z flashem 1 za 1. Azir nie tylko zabija, Azira da się zabić! Saulius pokonał swoje największe Nemesis. Ale ostatecznie, czy będzie w stanie pokonać też MECZ na topie, bo zobacz, Wondro mocno obijany, ale stoi twardo. Więc wraca do tego, co działało w 7. sezonie i na tej Akali te mechaniki pokazywał. Kagan bez błysku dostępnego dla siebie próbuje nastakować to Mega, ale może po prostu nie mieć do tego okazji. Mega to jest przypał. Tak, jest, bo tu jest jeszcze Herald dostępny, ale hej, 1 za 1, to nie jest aż tak kiepskie. Tym jeszcze Eclipse na topie. Ogólnie GOSKILLA będzie wchodziło w swoje midgame'owe power spike'i. Zobacz, Kakan szuka tej wejścia, za niedługo będzie trafił! Mocno obija Wondro. Wondro oczywiście ma dostępny błysk, ale tak samo Kakan będzie wchodzić. Czuję, że Kakan chce tutaj wejść, trafia tutaj Wondro. Czy wejdzie z flashem? Oczywiście, że tak! Ale to się może skończyć tragicznie, bo jeszcze to EQ! Wondro kompletnie go ograł! Kakan, co ty wyprawiasz? I mimo, że Kakan był 2 razy bliski wyeliminowania Wondro, to kończy i tak z wynikiem 1-3. Teraz Yashiro bez samonerów! Yashiro bez samonerów, ale również może być tutaj po prostu bez życia. Michał! Po prostu Iron Wolves nam się kompletnie posypało. To były 2000 przed chwilą, a teraz wypłata dla Dravena. Mówimy o ponad 5. Ginął swoją drogą poza kamerą Wondro, bo dużo się zadziało. Podczas gdy oglądaliśmy bota, to Gabusz zabił Jace'a i teraz jest wjazd na topa, ale zabicie Baybrola już nie jest tak wartościowe. Co więcej, on i tak wyjdzie dodatkowym killem. No shutdown jest dla Gabusza, lecz nie tak miało być. Zobacz na midę, zobacz na bota. GOSKILLA w tym momencie bawi się z Iron Wolves. Nieważne. Nieważne. O! Na szczęście nie wszystko jest idealne, więc możemy korzystać z tej... Ucięło to Bounty troszeczkę, ale może też uciąć za chwilę. GOSKILLA, zobacz, wchodzi bardzo głęboko Rakan. Do tego wszystkiego jeszcze Ultimate Baybro wyłapany. Upadnie jako pierwszy. Gospekt też będzie się sypać. Iron Wolves walczy o 4. miejsce dla dżentelmenów. No tak. Wieża zniszczona na topie, więc to nie był darmowy Herald. Yashiro ma flasha, ma klęsa, jest git. Git jest majonez. Ketchup. Tak? Chrzan! Tak. A, musztarda nie zginie, prawda? Co? Ej, czy on trafiał autoatakami w Yashiro? A, ona jest giga dobra, giga dobra. Tak samo jak giga dobry jest Saulius, bo on oczywiście z 4. zabójstwem na swoje konto wchodzi w to wszystko. Co? Oj, on się akurat zablokował, Saulius tańczy! Ale Baybrols, Reeling Death faktycznie śmierć przynosi i Kospekt, Zenith Blade do przodu i wilki za daleko. Tepek. No i właśnie, mówiąc o tych zagrywkach, czy teraz kapitan wilków, nazywany Alfą w stadzie. To może być genialne. To może być genialne ze strony Sauliusa. Czy pójdzie na to do całego? Do przodu. Kakan ma mega gnara zaraz. Kakan ma mega gnara, Saulius gra na czas. Kakan ma mega gnara, ale Flaty nie jest w stanie wejść. Flaty ostatecznie przerzuci 3 osoby i to jest genialne, wydaje się, właśnie na Iron Wolves. Ale mają tak mało zdrowia. Eliminacje, mają bardzo mało zdrowia, wchodzi w to wszystko Wondro. Jest również tutaj Baybror, ale Baybror może tutaj upaść. Zobacz, strzela ten Draven, strzela, ale nie wyklika tego wszystkiego. Iron Wolves walczy dalej. Iron Wolves nadal z szansami na to, żeby znaleźć się w playoffach Ultraligi. I jeszcze podjeżdża Saulius, jest na sobie ten balan! Jest Wondro martwy! Iron Wolves walczy o playoffy! 4000 zaledwie, ale przede wszystkim smokiem zajmuje się Gabusz. I Wondro również bez życia będzie i jeszcze Sauliusa ściągnie ze sobą ponownie. Punktów zdrowia cały czas tutaj jest, Gabusz? ale ostatecznie Gabusz Oj, szansą na Steam, która zostaje zamieniona w nic, ale jest Saulius na flance, jest również pierwsza eliminacja, wchodzi w to wszystko Boli, a Boli jest bardzo szybki na tym Rakanie i ile osób tak naprawdę z tym naszorem będzie w stanie uciec, bo już w tym momencie Wondro nie żyje, Flaty również będzie martwy. Gabusz ma ulti, podrzuca Kospekta i to będzie kolejna eliminacja! 3 dla Iron Wolves, 0 dla GOSKILLI i co z tego, że wzięliście naszora, skoro ostatecznie zostanie on tylko i wyłącznie na Baybrorze. Może na Wardenie. Frozen Domain przyspiesza tu Trundla, ale jest po złej stronie samo. ucieka tylko dokąd? Dokąd, mój emigrancie? Saulius przez ścianę. nie ma takiej to nie opcji. działa. To nie Magical Journey. Tym jest ten mecz. My oglądamy go z opóźnieniem.
I słuchaj, Iron Wolves Znowu chwalimy Saulus ich na za E, ale czy tego smoka nie oddadzą? Spory blisko. damage z ultimate. Oj, to jest dobre wejście dla Kali! Ale są bez Gabusza! Gabusz dopiero teraz z flanką wchodzi, ale tak naprawdę będzie znaleźć tylko i Mamy wyłącznie dźwięk! Vibora. Mamy fragi dla Sauliusa! I teraz zaraz będzie mega gnar, a przede wszystkim mega tarapaty dla GOSKILLI! Są dorżnięci co do jednych, dorżnięta Wataha przez Watachę! I Saulus idzie po kolejnego fraga, a Iron Wolves chyba po playoffy! I schodzi ten Baron na Oj, bardzo powoli. Obity Warden będzie Oj. bardzo mocno, on będzie musiał smajtować, GOSKILLA. jeżeli chce w ogóle mieć jakiekolwiek możliwości na zdobycie zabójstw z tym Czy wezmą tego na fajcie. Shora? Chodzi Poli z potrójnym podrzuceniem! Może po prostu wyjaśnić GOSKILLę, może wyjaśnić ich szansę na zwycięstwo w tym meczu! I Saulus robi sporo, Boli z kolejnym podrzuceniem, Yashiro cały czas żyje! Iron Wolves! Mają to! Czy Warden ucieknie? Awansowali do playoffów Nie jestem właśnie pewien, teraz. nie jestem pewien, jak Warden ucieknie ma na Shora! Czy to jest koniec? Spowolnienie, jest ace dla Yashiro! Jest fala minionów na topie, to musi być to. To Słuchaj, musi 20 być sekund Gospekt! 20 do Leony też, ale no nie ma opcji, mają... Gospekt i Leona to samo! To jak Leku i Bartek to ja! Ci sami! Tak, zero zmian, ale zobacz, jest Gabusz, on będzie to w stanie wytankować wszystko. 10 sekund do Leony, 9, 8, 7. To jak Hannah Montana i Miley Cyrus! Ten idą czas po Nexus! leci nieubłagalnie, Gospekt 2 3 sekundy! sekundy, jedna. Ma Jest ulti, Gospekt ma nawet ulti. sam na 5, czy będzie w stanie kupić czas? Ultimate nawet jeszcze nie odpalony, stara się kupić najwięcej czasu jak To jest może, koniec ale Iron Iron Wolves! Wolves robi to! Wrócili z 6000 deficytu! Oh, 7 Captain, you made it. Hello, guys. Hello, Saulius. I can finally announce it. Iron Wolves officially in the playoffs of Ultraliga Season 8. How does it feel? It's such a relief. It's such a relief. All I want to say is the faithful have been rewarded. The people that kept spamming 07 in the chat, believing in us, believing that the changes we're making are appropriate and that we can make a comeback. I want to say thank you to those people. And to all the haters, I mean, it is what it is. Go support Forsaken, you know, it's fine. Support them in the next split and the relegations or whatever, you know, I don't really care. Okay, I have to admit, Saulius, that I was an 07 doubter. I was an Iron Wolves doubter, but the last 2 weeks, you managed to win 3 out of 4 games, only dropped 1 game to Agarok. Tell me about those 2 weeks, about the journey of Iron Wolves, and how did you manage to come back during this season? Because let's be honest, it didn't look too fresh, too clean, too good for Iron Wolves like 2 weeks ago. Yeah, I don't know, to be honest, like at the start of the splits, we all had super high hopes. And even when we were losing a lot of games, we still felt like we got a really good chance to come back, because we know how we can play in scrims. We know that even in our officials, a lot of the games that we lost, we were actually like in a dominating state early in the game. We just couldn't close it out. So when we were in the standings 5-5, we weren't really panicking. But when it switched to 5-10, we knew that we needed to do something drastic. It felt like any game we play, we just can't win for some reason. Like something always goes south. It's just unplayable. And yeah, in the end, we ended up swapping out the junglers. I think Krisha is a great player. I think he's more of like a self-made sort of playstyle, you know. He is a really good carry. He wants to farm a lot. He can have a lot of impact when he's given resources. But as a team, we kind of failed to facilitate him. And since we were already in the standings 5-10, we didn't have the time anymore to relearn the game from the laner's perspective to play for the jungler. So we just needed a switch and have a more like facilitator jungle type of player, and with that fast switch, we managed to come back to playoffs. Okay, I understand it was a tough decision, but in the end, it obviously paid off and you made it to playoffs, boys. Okay, so in the end, it doesn't even Doesn't matter, yeah, of course. But But what's the ceiling of this roster? Because you've been collecting those wins lately, and coming into playoffs, we still are not sure what we can expect from you. So, what's your perspective on the playoffs and the ceiling of the squad? I think we got a pretty good shot in the playoffs, apart from Rogue, obviously, and lately GGM, to be honest.
Other teams don't seem to stand out too hard. We are still playing catch up. If you look at Zero Tenacity or Illuminar, we're definitely not at their level yet. However, there's still one more week to prepare, and I believe that in a short best of 5 series, anything can happen. In terms of the ceiling of the team, I think today was a super good test for us, because if you look at enemy's team composition that they had today, GOSKILLA, they have full late game team while also smashing us completely early, getting all the stacks on Draven, getting first tower. And if we can manage to come back and find ways as a team to win fights, even when, I don't know, probably like 22,000 gold behind or whatever, you know, like Ezreal had, I think, a pickaxe when Draven had 4 full items, and we still managed to win team fights. I think it's a really good showing. Okay, Sylvan, anything to add? I don't even know if I have any questions right now, because, to be honest, bro, you Don't gave be us, shy, ask me you something, gave man. us, I you like gave us you. so many informations right now. I'm actually kind of shocked, but I guess that the energy is bursting inside of you after this win. To be especially that Bezzy asked about your 2 last weeks, and to be honest, it wouldn't matter if you wouldn't win this game, and you weren't winning this game through first 20 minutes. It's actually insane. But right now, maybe with a little bit of cold head, how is it? Like Leveled head. a little bit of level head after this match. You had some few minutes. What's your goal right now? Like, what are your expectations from you, from your team? Because it's not easy to, in my opinion, go into playoffs when we have few very strong teams right now. Yeah, for sure. Like when we were sitting at 5-10, we sort of realized that we kind of have to take a step back, because in spring, in summer split before it started, we were doing like super extensive tryouts, and we thought that, oh, we're aiming for 2 no matter what. It should be easy. All the teams are staying a similar level or getting worse. Well, in the end, they got way better. But we thought that we will be way better than previous split. And previous split, it felt like it was very easy to get top 2. We had one play style, we were super bad, and we still ended up second. So we thought summer split will be easier if we invest a lot more time and energy. But right now we were facing a very real opportunity to not even make it to playoffs. So it was very depressing to sort of ground myself and lower my expectations and think that even making playoffs is seeming unlikely now. But I'm really glad that we made it in the end, and now I can confidently say that the goal still remains the same. I think we are fully able to reach top 2. It's going to be an uphill battle, but I think we can for sure do it. Just like I mentioned previously, Rogue is looking like the only standout team, well, and GGM lately, but we'll see if they can keep their form, and hopefully we can keep improving. As you saw in the last 2 weeks, probably we look like a whole different team, and I'm confident that we can win against anyone. Yeah, and I wish you just that, because the pressure was immense. The pressure was sky high. Lutzalius, pressure is what makes diamonds, and you managed to pull it off with the 07 squad. And obviously, nearing towards the end of the interview, to wrap it up, shout out anyone you want right now ahead of the playoffs. Yeah, just before the shout out, I also wanted to mention that it was also extra stressful when we decided to take another jungler. On the last week before we swapped out Krisha for Gabush, I had 2 solo deaths in a row against Azir, level 3, level 4. So obviously, if you change anyone except me, everyone will be flaming, they will be fuming. You know, it's understandable. It's esports. People have a really short memory. They only think of the last 2 games they saw. They don't look at the statistics. For example, like if you look at statistics, my laning phase is actually very good in numbers, but it is what it is. So for me, it was really important, because actually, even though I know that I'm a good player, you know, all these comments, and especially the last 2 official games, they get to you. I've been playing for such a long time, and I feel like the 2 games where I got solo killed, they were super important wins for us to get if we want to make it to playoffs. So I was questioning myself, sort of like, why am I choking so hard under pressure? But so this week was super important for me personally. Like, these 2 games were even more important than the 2 games that I got solo killed, and I'm really glad that I was able to pull off like a really good performance, especially yesterday on Corki.
obviously the team is great as well. I imagine yesterday people just say I finished 11-0, but you have to keep in mind my team was playing 4v5 for like 20 minutes while I was scaling with the Corki, so that's really good. And in terms of shout out, yeah, I'm just very thankful to everyone supporting. Hopefully this is not the last interview. We can do more in the playoffs. I mean, And it's as all in your always, hands. 07. 07 to 07 everyone Solius. supporting us. Let's go Iron Wolves, guys.